One man's trash is another man's gold. This krishi is a very clear definition of the life of homeless people living within Dandora Dumpsite. This is the biggest dump site in Kenya with up to 250 tons of garbage dumped in this garbage for every day at this land that occupies more than 30 acres. Most of people living here being men, women and children of different age, even though currently there is no specific statistics of underage boys and girls who work here. Though we can evidently see that we have more than 30 homeless boys and girls who are underage living off the dump site, making a livelihood from the dump site. Kuna unganga tu, kumandenga, ma plastic. Sasa kwa uniform one. Zemina kamnazo na zemokona kamnazo na combine. Tunachanganya sasa. Form amoko class? Form 1. Na unafanyanga nini huko kama mwange? Fanyanga tu kuzora hizi plastic, sedia mokoro ya kidoga, zingine katuka mfuka. Tusukume siku. Ni madhi anafanya kazi gani? Kuosha chupa. Na sasa kwa kuwa uko hili eneo ama wakati unaokota chupa zako ama hizo plastic, unapiga zara zako kila mahali katika hii dump site ama kuna mahali ambapo huwezi ingia? Kwa pale siwezi ingia juu unaweza enda hapo pata panka wenyewe. Ukifanya kitu mbaya unadungwa, pengine unakanyaga unaingia ndani. Unakosekana. Kuna mtu mmoja amepigwa ama kadungwa mwenzako? Sai. Wengine wanafinywa na magari. Katika pale tu ambapo tunaona tingatinga zinakuwa zikitoa uchafu, kuna watu ambao wamekanyangiwa hapo, wengine wakaachwa kuwa wamezirahi vibaya sana. Labda umeshuhudia tendo kama hilo? Shuhudia. Wengi. Marafiki tena. Na wakati mtu amekanyangwa, wale watu wa tingatinga wanasema namna gani? Anasema kwa amemuona. Anapelekwa mmoja maisha yake inabaki kupotelea hapo. Hapo sasa sijui. Maybe till today you still think that it's a dump site of garbage, but somehow it's a dump for scavengers, as my team and I have uncovered. No wenye wako juu yetu, wenye sasa tunawaita wakubwa wetu, wenye wanajiita wenye huku, ndio wanaturuhusu hatuwezi kaa hiyo design tunataka. Chochote kikikam kinapitia kwa mkono yao. Wakikufanyia kitu mbaya hadi kama hujakosa, baadaye wakamkujua huku umekosa, watakuwa wamekuumiza ama wamekufanya mbaya ama wamekumwaga hadi blood. Na hakuna mahali utawapeleka. Ukienda stage wataenda huko waongee yes, wao mpiga ki50 baada ya kupata ushuru hii pande. Hiyo story imeisha. Wao upeleke hospitali, hiyo inaisha hivyo. Wakikam huku dumping sasa, wakiingia ndani penye sisi tuko, wanatukazia hadi pande nyingine, tuwezi piga shughuli, tuko chini yao, labda turudie ile yao. Na hadi yao walikuwa wenzetu. Ile kitu wanatushinda nayo ni kukula na huyo yes. No pande nyingine pia mwenye ako nje, yeye anaweza ona ile ni dumping ya kutupwa takataka, si ati watu wako huko. No, sisi tuko huku, tuna survive na zile vitu zimetupwa. Another surprisingly finding that we found out is that inside the dump site there is private land and public land. A private land is known to be occupied by those that controls this dump site, and only the chosen few are allowed to access the land, while public land can be accessed by the rest. Private imeogopewa, jenye maboy wanashindanga private wakiwa na mamengo kwa kiuno. Ile kisu ya Rambo ile inakuanga mameno, zile masoja wanajeshi huku wanazo. Hiyo ndio shana hivi, handle fulani. Wako nazo wamejipini. Huwezi bishana nao. Ni ukibishana nao ni wazitoa. Wakudunge hapo, wewe uaragane hapo hapo imeiva. Ikitoka itokangi bure, na kushika si atu wanabahatisha. Wako na confidence. Design wanaweza kufanya mbaya venye wanataka. Trucks arriving here are under strict observation from cartels that run the place, and as we got to learn, the best leftovers are reserved for the so-called cartels, leaving the helpless and powerless to scramble worst of the worst. Hii mukuru design unaweza kama hapo uitazame, ukiangalia watu wanatoa takataka ziukamu, na ukikaa huku cheki venye yani zile shughuli zinaendelea huku, adoo mwenyewe unaweza shikishika yenyewe. Ya nini? Before gari nje huku kumwaga tako,
lazima itoe mchaka. Na bado kaina mazuri, hiyo mazuri si hatuwezi pata. Au wenye wanakula mchaka bado ndio wanakula hiyo mazuri. Mchaka ni niseme yani ni ushuru ama finance kwa Kiingereza. Cause kila gari yenye nakam before you mwage tako lazima itoe 200. Na bado hiyo gari kama ina mradi, kama ina vitu za maana, hiyo bado ni yao wanachukua. Two different lorries make a different and boundary in this dump site, whereby is said to have two different parts, that is private land and public land. This kind of lorries takes the garbage to private land where only specific people are allowed by the cartels to scramble for them, as I had stated earlier. And due to our curiosity on why some lorries are allowed while a different types aren't allowed, we get to learn that these lorries normally comes from big estates and mansion homes. Yes, on matter of domestic garbage, once I mentioned that there are those cartels who are there. There are those cartels who have, not contracting us, but they have identified us as the people who can dump at their points. Because they know either from the estate that we come, they will be able to get either the animal feeds, the plastics, the bottles, tops, and whatever. So, once you enter through the main gate, there is that person who is waiting for you, that you dump at this point. Kanta. Hizo ndio zinaenda sasa kwa private sasa. Zenye zinatoka Karen, Runda, hizo ndio zinapelekwa private. Hizo zenye sasa zinaletwa huku public. Zile maganda za ndizi zenye zilikuwa Gikomba zenye zimekangwa kando zile mandizi, hizo nini za mandizi si unazijua? Hizo sasa ndio zinabebwa zikiletwa huku. Private ukiingia huko hadi mtoto mdogo anapigwa chupa, unaona? Hii rika wanapigwa chupa. Hata jana vile nilikuwa huku usiku, walikuwa na wao maboyo wanakanga pale kwa Tinga Webe. Walikuwa wapiga mtoi wa miaka 14, unacheki. Hadi wanamkanyagia chini. Wanamkanyagia kichwa ikiwa chini, wanamkanya wakimpiga matekeza uso. Nikasiezi enda kwa masanse wasaidia yangi. Wanakulanga nao, unacheki. This other type of lorry that is issued by the city council, it can be scrambled by anyone else as long as your speed is enough. These lorries collect garbages from public markets and public hospitals, also from rental houses. The reason as to why public land is not controlled much by cartels is because the garbage is from the market. A Dandora ecosystem changes drastically once you step inside this vast dump site, only that you don't get to see, you get to experience, and in this case, smell the strong stench of waste material that has found a home in this particular for the last more than 20 years. The stench alone makes it nearly unimaginable to believe that there is a group of people who depend on this dump site for their daily meals, quite literally, that is food and finances. Kuna gari yenye likam, ile ya manyama inatokanga huku Ruai. Wakati ilikuja mimi nilikula, kwa mkasubuhi nikajipata hivi hati ya sasa ni kupona na pona. This gunny bag is fully loaded with different materials, which he weighs then he sells to supplement the food he gets from here. Area residents scavenge for waste material from dump sites sold depending on the quality. Plastic bags goes for 15 Kenyan shillings a kilogram. On the other hand, plastic bottles goes for 8 Kenyan shillings in a kilo. Tin cans 20 Kenyan shillings per kilo. Sometimes it takes 3 hours to fill a gunny bag. Machuma zenye unapata. Wakati niko hapa, mimi nakujanga tu kudhora planyo, plastic, chuma ndogo dogo, mabutu zenye zinapatikana na kopa. Unaona vitu kama hizo. Vitu kama hizo mimi ndo kuja kutafuta hapa. Kuna siku nitapata, kuna siku nitakosa. Na tu nalidhika tu na hiyo, unaona. Napata kuna mwenye anakubaia na 30, mwingine anabai na 15. Mwingine anakwambia hii mali yako iko na matope, nitakata kilo 5, nitakata kilo 10. Inakuuma na labda ulikuwa na kilo mbao.
unasikia mtu anakata kilo 9, unaona unabaki na kilo 11 na umeshinda kutoka asubuhi mpaka jioni. Mwingine unaenda kwake anakwambia sina do leo, enda ukamkesho, unaona hata za kumanchi. Inabidi tu walivika tu hivyo. We secretly, but with a lot of caution, make our way inside so as to gather more information about this dump site. We are so fortunate to get some insiders who give us some shocking information where they explain to us that there is more that happens inside apart from the garbage collection, which includes rape, killing and drug abuse. Nikenye nilipata nani ikanistua, ule jamaa alikuwa kwa gunia. Na watu wengine wawili walikuwa wamekuwa kwa ile karatasi za kitambo za yellow. Nikapiga nduru nikaita watu wa tinga. Walikuja na hakuna kenye wanafanya. Hiyo maneno naenda. Hivyo hata masanso wako chukuanga watoi. Walizikiwanga tu kwa tako unacheki. Sasa mwili ya mtu mimi nishai zenye nimeona huku ni zaidi ya ine, si watoto, watu wakubwa. Ile design unapata hiyo shughuli ilikuwa inafanyika na usiku. Sasa ile venye amemadwa anafunikwa na nini na hizi matakataka. Sasa mchana ile design tinga inakamfufua nyinyi kichemba. Mnastukania mwana mtu. Nashindwa na ni mtu mnajua si ati amjui. Ile investigation yangu yenye nilipiga kwa akili yangu na macho yangu kuona, ninaona vitu tofauti. Nilikuwa mse wa kupiga huku 2007. Nilikuwa napiga huku kitu kama miaka 2 hivi. Wale watu nimepatana nao kwa begi nikiwa ninapiga huku. Ile harakati ya kurarua karatasi uone kitu iko ndani ya hiyo karatasi. Ni watu kama 4 hivi wenye mimi nishaipatana nao. Arifu yangu mmoja alikuwa anajiita Baha, alikuwa ngaizi area. Alikuwa jirani ya mine. Walizozana juu ya hii takataka hii ya huku. Akauliwa juu ya kutaka share. Mwenye kumuua saa yako na kuhai na yeye anakula share yenye huyo best yangu angekula. Kwa hivyo hii pande si tu kama pande nyingine. Tunaumia na hatuna mtu anaweza tusaidia, na tungeomba bado kama tunaweza pata mtu anaweza tusaidia. Tukisaidika bado sio mbaya. Huku kiangalia unaona hizo mabezi zenye zimejengwa huku katu nyumba. Sasa hiyo ni sema nikaa sana ndio teritoria ya vitu hizo mavitu mbaya zifanyika. Unaweza pata kama mokoro yako huku kwa shughuli yake yanauza. Akienda kwa bezi kuuza unapata labda apate hapo ka juice ambaye bukunywe juice. Kumbe juice imekuwa ndani madawa za kulevya. Sasa akikunywa anableki. Hakuna venye anaweza jisikia. Sasa akishableki au maboy wanamfanyia venye amefikiria. Na juu yenyewe haezi teta, hakuna penye hadi akienda mbele, hakuna venye kesi yake itasikika. Juu ya nini? Wale bado wanaenda wanatoa za macho, siye sana kula. We took step by step being guided in houses that are believed to be dens of all evils, where women and children are believed to undergo sexual abuse after being dragged to lose their consciousness. Vijana wadogo ambao ni wavulana ukuja na kunajisiwa hapa. Unajisiwa hapa. Maboy wadogo wenye hawajafikisha hadi miaka 12. Hapa ndo pali sodomaiziwa. Na je, wamama wasichana pia ni hapa? Ni hapa pia hao. Hiki chumba kinajulikana cha nani haswa? Hiki chumba kijulikani mwenyewe, lakini ni kia mmoja wa wale wanao rape wengine huku. Na hii ni baadhi tu, kuna zingine, hii ni moja, si ati ni peke yake. Kuna zingine bado. So huyo Morio upenda kujificha sasa sionekane. Naona hii mask nimeshika, hii anatumianga kujifunika nao uso na kikamu. Jusa hao wengine au uka tu hapa ndani. Sasa huo mmoja mwenye anaenda kuchukua hao watu ama hao wasichana, anaenda kama amejificha uso. Hivi ndo ufagia hivi sasa. Hawezi mshikanisha, ni macho tu naona. Hawezi jua ni nani alikushika akakuleta hapa ndani.